Hello friends, good morning. Match number 39 in Chennai last night. Lucknow Super Giants versus Chennai Super Kings in Chennai's fortress, M.A. Chidambaram Stadium. இது வந்து Lucknow came, saw, conquered. அந்த மாதிரி back-to-back wins against Chennai Super Kings that has really boosted them and taken to 4th in the points table, pushing Chennai Super Kings to 5th. நேற்றுக்கு வந்து ஒரு ஈவன் கான்டெஸ்ட்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் 210 for 4 Chennai Super Kings made. Lucknow Super Giants chased them in the last over with three balls to spare. The highest successful chase in Chennai Chidambaram Stadium. First defeat for Chennai in their fortress in this year's IPL. 4 மேட்ச் அங்கே நடந்திருக்கு. இன்னும் 3 மேட்ச் சேப்பாக்கில் வந்து சிஎஸ்கே விளையாடுவா. கேப்டன் ஆஃப் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், அவன் வந்து செகண்ட் செஞ்சுரி ஆஃப் ஐபிஎல். ஈக்குவலண்ட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பெட்டர் எஃபர்ட் மார்க்கஸ் ஸ்டாய்னஸ் ஆஃப் லக்னோ சூப்பர் ஜாயிண்ட்ஸ், அவனும் ஒரு அன்பீட்டன் செஞ்சுரி போட்டு he ensured that LSG went away from Chennai with 2 points. ஸோ அவன் வந்து they are in the top 4 in the points table. Chennai Super Kings, they did not get off to a good start. Ajinkya Rahane was out in the very first over. Superb one-handed catch diving to his right by wicket-keeper and their captain KL Rahul. So நேற்றுக்கு வந்து ரச்சின் ரவீந்திரா விளையாடல. அவனுக்கு பதிலாக டேரில் மிச்சல், அவனோட கண்ட்ரிமேட் நியூசிலாண்டர் டேரில் மிச்சலை உள்ள கொண்டு வந்தா. ரச்சின் ரவீந்திராக்கு பதிலாக Ruturaj Gaikwad, இதுக்கு முன்னாடி 2-3 மேட்சஸில் he was batting at number 3 because Rahane and Rachin Ravindra were opening. So நேற்றுக்கு வந்து because Rachin Ravindra was not included, Ruturaj Gaikwad moved to open along with Ajinkya Rahane. So Daryl Mitchell, அவனும் வந்து he also couldn't make much of a contribution. அவன் வந்து he was out in the power play liye. அவன் வந்து number 3 வந்து he was out to Yash Thakur. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி when he was on 4 he was dropped by Yash Thakur and the short third man வந்து off the bowling of Mohsin Khan. But power play la within the power play ended, Yash Thakur removed Daryl Mitchell for 11. So power play score அவளோடது வந்து 49 for 2. அதே பவர் பிளேஸ் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் பேட்டிங்கில் சேஸில் வந்து they were only 4 short of this total. அவளும் வந்து they were 45 for 2. So there was not much difference. So it was evenly contested. But இவளோட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டோட்டல் more than 210 for 4. It received a boost thanks to a fantastic partnership between Shivam Dube and captain Ruturaj Gaikwad. Ava வந்து for the third wicket, because Ravindra Jadeja, he came at number 4 at the fall of Mitchell's wicket. அவன் கொஞ்சம் தடுவினா, he struggled and finally he was removed. Caught Rahul, bowled Mohsin Khan for 16 in 19 runs. So நேற்றுக்கு வந்து except Ruturaj Gaikwad, who was beautifully holding the Chennai Super Kings innings, playing a captain's knock, நிறைய boundaries, he dealt in boundaries but sixes வரவே இல்லை அவனோட ஃபர்ஸ்ட் 75 ரன்ஸில். and Chennai Super Kings ஓட ஃபர்ஸ்ட் 6 came only in the 13th over. 12.5ல தான் வந்து, அதுவும் என்ன சிவம் துபே வந்ததுக்கப்புறம், சிவம் துபேக்கு தான் தெரியுமே, எல்லாருக்கும் தான் தெரியுமே சிவம் துபே எப்பேரிப்பட்ட ஒரு பேட்ஸ்மேன், அடிக்க பார்ப்பான் அண்ட் 6-6 அடிக்கிறதுக்கு பார்க்குறான், which is what he did actually. He scored the first 6 of Chennai Super Kings innings yesterday in the penultimate delivery of the 13th over. அது வரையும் Ruturaj Gaikwad was only dealing in boundaries. மற்ற பேட்ஸ்மென்லாம் கூட were only dealing in boundaries like Daryl Mitchell 1 boundary, Ravindra Jadeja 2 boundaries. அதுக்கப்புறம் சிவம் துபே அடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் ருத்துராஜ் கைக்வாடும் கொஞ்சம் 6 அடிக்க ஆரம்பித்தான். ஸோ டோட்டலி 10 sixes came in Chennai Super Kings innings.
3 from Gaikwad, 7 from Shivam Dube. அதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 7 ஓவர்ஸில் தான் வந்திருக்கு. So which is something which probably the mindset of the Chennai batsman before Dube walked into bat, and also the pitch conditions sollalam, because usually Chepauk is on the slower side assisting the spinners. But enna surprising naka netik vandu entire match liye for 39.3 overs match lasted. 19.3 overs la Lucknow Super Giants chased the target and won by 6 wickets. So in the 39.3 overs liye vandu total 8 overs of spin தான் பார்த்தோம். 4 overs from each side. ரவீந்திர ஜடேஜா 2 போட்டான், மொயின் அலி 2 போட்டான் for Chennai Super Kings in LSG சேஸில். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரவி பிஷ்ணோய் and Krunal Pandya, they also bowled 2 overs each. It has got more to do with the dew factor, because tossல வந்து KL Rahul won the toss and put CSK into bat, and he spoke a lot about the dew factor, because our previous day எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிறைய டியூ இருந்தது, and which was what it proved to be. பயங்கர டியூ, high dew that probably worked in LSG's favor, because toss win panna, bowling choose panna, because they didn't have to contend with the dew factor when their bowlers are bowling. So Chennai Super Kings were on the back foot. Bowlers, especially spinners, வந்து ball grip பண்றதுக்கு கஷ்டம், ball வெட்டா இருக்கிறதுனால பிடிக்கிறது கஷ்டம். So use more of the medium pacers, which who proved ineffective அந்த மாதிரி ஒரு conditions-ல. And Marcus Stoinis was simply outstanding. Coming to Marcus Stoinis in a while, but இப்போ வந்து Chennai Super Kings fantastic by Ruturaj Gaikwad and Shivam Dube. They shared 104 runs in only 47 balls. அதில் வந்து Shivam Dube dominated that partnership. He scored 66 runs out of that 104. இதுக்கு முன்னாடி ரவீந்திர ஜடேஜா அண்ட் ருத்துராஜ் கெக்வாட் அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் வாஸ் வர்த் 52 runs. அதில் வந்து ஜடேஜா வாஸ் ஸ்லைட்லி ஆன் த பேக் ஃபுட், ஹி வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங். ஸோ ருத்துராஜ் கெக்வாட் வாஸ் டீலிங் இன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் த ஸ்ட்ரைக். ஸோ அது மாதிரி அதுக்கப்புறம் கடைசி ஓவரில் 2 பால் இருக்கும்போது சிவம் தூபே அவுட் ஆகிட்டான். ஸோ ஹூ வாக்ஸ் அவுட்? மகேந்திர சிங் தோனி, which is becoming our routine in this IPL. One, he walks out almost in the last over or the penultimate over, strikes a boundary at least, if not a 6. Netik vanda, people were just happy to see him walk out with bat, pads on. Av nera vanda non-striker end ku poitan because Dube was run out. So Dube was run out in the bowler's end. So Dhoni walked out. அதுக்கே வந்து பயங்கர ஒரு ஹியூஜ் ரோர், which is becoming a common thing in every ground in this IPL whenever Dhoni walks out to bat. ஸோ நேற்றுக்கு வந்து அவன் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் சைடில் இருந்தால் அவனுக்கு பேட்டிங் கிடைக்குமா என்ன எதுன்னு தெரியல. he walked out with 2 balls to spare. ஸோ வந்து ருத்துராஜ் கெக்வாட் வாஸ் ஆன் ஸ்ட்ரைக். அவன் என்ன ட்ரை பண்ணினா பவுண்டரி அடிச்சிருக்கலாம், பட் மேபி தோனிக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்கணுமா தெரியல. பட் தென் இட் so happened that he tried to play go for a gap in the onside behind square, but he managed to take only a single. So Dhoni was on strike. So last ball, Dhoni, typical Dhoni shot around mid wicket region la or 4 அடிச்சு கால் பக்கத்தில் போட்டான். அவன் க்ளீனாக கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி மிட் விக்கெட் ரீஜனில் ஒரு 4 அடிச்சு he finished with 4 not out. So in the IPL வந்து he has batted whatever he has batted, he has remained unbeaten. So 91 runs tally பண்ணியிருக்கான் and he has remained unbeaten in all the innings. So அது வரையும் அவனை வந்து யாரும் டிஸ்மிஸ் பண்ணதில்ல, பண்ண முடியல. Okay, so Ruturaj Gaikwad 108 not out, his second IPL 100. First was against Rajasthan Royals in 2022 Abu Dhabi liyo anga vachu, correct, 21 or 22, 21 Abu Dhabi la adicha against Rajasthan Royals, and netik vandu his second IPL century. It was all put to shade. இப்போ வந்துனாக்கா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்துருக்கோம், விராட் கோலி 100 போடுறான் against RR, ஜாஸ் பட்லர் ஈவன் பெட்டர் 100 போட்டுட்டு, அதுவும் லாஸ்ட் பால் வின்னிங் ஷாட் 6 அவன் 100 போட்டு he overshadows Kohli's brilliant 100.
Again, we have seen Sunil Narayan score his first T20 100. So obviously first in IPL for KKR. Adum outshone by none other than Joss Butler, who paced his innings brilliantly to stay unbeaten, score 100 and see RR win. Nethik Vandu, it was the case of not Butler doing it again, but it was Marcus Stoinis, who fantastically, it was a century which was contrasting to Ruturaj Gaikwad's Noor. Ruturaj Gaikwad was dealing in boundaries initially. Even Marcus Stoinis chance kadakabadala Australian all-rounder batting at number 3. I think for the first time he is batting at number 3. He would come at 4, 5 or in the finishing role, finisher's role. He almost does it or mixed results. He has done it and he tries to do it. Outside going for big shots, which is not his mistake. But it was fantastic. Marcus Stoinis, his first IPL 100 and second T20 100. So brilliant. Nicolas Pooran has been in good form this season. In the season consistency, adha madri Nicolas Pooran kittinda na adorim paatade illa. Minadela he was only he had talent, but he would come try to score 6 from the very first ball, trying to hit, for example, and it was not an exaggeration. Poonala matches la irukumbodhu he would try to play first ball 6 அடிச்சுக்க போய் மும்பையில் லேண்ட் ஆகிற மாதிரி அடிக்க போவான், கண்ணை மூடிட்டு சுற்றுவான். அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஆர் டிவே பாட்டில் கிரவுண்டில் அடிக்க விளையாடிட்டு வாங்கடே ஸ்டேடியமில் பால் லேண்ட் ஆகிற மாதிரி he tries to hit that way. But in the season, and so on the consistency, he has lost chances to score big. சீக்கிரம் அவுட் ஆகிடுவான். But in the season he has been very consistent. And Nethik it was simply superb. Marcus Stoinis and Nicolas Pooran, our partnership never kept LSG out of the race. They were in the hunt, though they lost Quinton de Kock for 0 in the third ball of the very first over, bowled by Deepak Chahar. He was clean bowled, chopping onto his stumps. Adukapra Rahul, he was caught by Ruturaj Gaikwad off Mustafizur Rahman. அது ஒரு நல்ல கேட்ச். கவரில் அந்த டாப் ஆஃப் த சர்க்கிள், கவர் அந்த சர்க்கிள் இன்ஸ் 30 yard சர்க்கிள் கரெக்டாக லைனில் வந்த சர்க்கிளில் ஷார்ட் அடிக்க போய் கேட்ச் கொடுத்துட்டான் ருத்துராஜ் கைக்வாடுக்கு. ஸோ ஹீ ஸ்கோர்டு 16. அதுக்கப்புறம் தேவதத் படிக்கல், அவன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் சீசன் நான் பார்த்ததே இல்லை. நிறைய சான்ஸ் கொடுத்துருக்கா, பட் ஹீ இஸ் நாட் கேபிட்டலைஸ்ட். நேற்றுக்கு yet another failure and he was struggling to score runs. ஒரு விதத்தில் அவன் அவுட் ஆனது was blessing in disguise for Lucknow Super Giants, because not only was he not scoring, but he was also consuming deliveries. 13 runs and 19 balls, not at all acceptable when you are chasing 210, 211 target. So Padikal out another was a blessing in disguise, and thanks to Matisha Patirana, who clean bowled him. ஒரு beautiful delivery. அதுக்கப்புறம் Stoinis and Nicolas Pooran, அவளோட partnership, that clinched the match in LSG's favor. Even though Stoinis and Padikal shared 55 runs for the third wicket in 39 balls, it was the Stoinis-Pooran partnership. More runs and less deliveries, 70 runs in 34 balls. So adu was the clincher for LSG and finished very well by Deepak Hooda. Not got much chances to bat, but yesterday when he got the chance, he capitalized it and gave very good support to Marcus Stoinis. So Nethik match could have gone either way, but so LSG the last 5 hours they needed 74 runs. So 74 runs in 30 balls. Most often it would have been the bowling side's it would have been in bowling side's favor, but if you have batsmen like Stoinis and Deepak Hooda, who can also hit and hit big. நேற்றுக்கு ஷார்துல் டாக்கூர் 16th ஓவர் போட்டான். நிக்கலாஸ் பூரன் ஃபஸ்ட்டு அவனோட அந்த ஓவரில் ஃபஸ்ட்டு 5 balls 19 runs அடிச்சுட்டு டோட்டலி 20 runs in that over. So that brought down to 54 from 24 balls. Again, Nicolas Pooran on strike. He was out caught by Thakur of Patirana. So Nicolas Pooran 34 runs in only 15 balls with 3 fours and 2 sixes. So அதுக்கப்புறம் in walked Deepak Hooda. So
47 runs were needed of the last 3 balls. It was a very good over in சொல்ல முடியாது. Mustafiz Rahman gave away 15 runs including 2 sixes, one by Marcus Stoinis and the other by Deepak Hooda. So அதில் வந்து it brought down to 32 in 12 balls. So Stoinis அதில் வந்து again against Patirana he scored அந்த ஓவரில் 15 runs வந்தது பிகாஸ் ரெண்டு பேரும் ஹூடா வந்து ஒரு எட்ஜு 4 அப்புறம் இன்னொரு பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ரெயிட் 4 ஸ்டாயினஸ் ஃபஸ்ட் பால் ஆஃப் தட் ஓவர் ஒரு 4 ஃபாலோட் பை சிங்கிள். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ கம்பேர் பண்ணோம்னாக்கா ஒரு 15 runs. ஸோ லாஸ்ட் ஓவர் bowled by Mustafizur Rahman 17 runs were needed, 6 balls and Marcus Stoinis on strike. First ball 6, second ball 4, third ball was again a 4 off a no ball. So 14 runs came off 2 legal deliveries. So 3 runs were needed to win off the last 4 balls. So winning shot by Stoinis, pulling to square leg, boundary. Excellent win by Lucknow Super Giants. So Lucknow Super Giants 5th win in 8 matches takes them to 4th in the points table with 10 points. Chennai Super Kings 4th loss in Chennai Super Kings 4th defeat in 8 matches. So down by one place in the points table, 5th ku vandirka. So in the back-to-back wins, because in the previous match when they played, idhukku munadi ava vandu back-to-back they are playing because on a Friday valadna Lucknow la Chennai Super Kings where Lucknow won by 8 wickets. Nethikku vandu 6 wickets. So very good booster to LSG which has given them the push to finish in the top 4. இப்போ வந்து Chennai Super Kings have to pull up their socks and they have a couple of more matches in Chennai. No, 3 matches, home matches irukku. So they will have to do really well to be in the race for the playoffs. Okay, match number 40. Delhi Capitals will host Gujarat Titans at the Arun Jaitley Stadium later in the evening. Iniki. ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் மேட்ச் பார்த்தோம்னாக்கா அவள் 2 பேருக்குள்ள இவள் வந்து இந்த சீசனில் ஆல்ரெடி விளையாடிருக்கா இன் அகமதாபாத் அண்ட் தட் ஹேப்பன் டு பி த லோவஸ்ட் டோட்டல் எவர் இன் திஸ் ஐபிஎல் அண்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் லோவஸ்ட் டோட்டல் 89க்கு வந்து அவள் they were bowled out. So it was a comfortable win for Delhi Capitals winning by 6 wickets on the match. So whether they continue that winning momentum or Titans come back and add 2 points in their away match, let's wait and see. So Shubman Gill's Gujarat Titans in the Kila Kotla வந்து is next to that ruins. Kila வந்து பக்கத்தில் ஒரு fort மாதிரி இருந்தது which is now in ruins. So அதுக்கு தான் சொல்லுவா கோட்லா அந்த கிலா வந்து is next to that. So அது வந்து Firosha Kotla used to be the ground name, stadium name before they renamed it to Arun Jaitley Stadium. Okay, so now பார்க்கலாம் whether Rishabh Pant's Delhi Capitals win because they are not in a good position. They are in the bottom half. இவா வந்து 6th இருக்கா Titans. So it is something that Delhi Capital badly need to win and win a lot more matches. So if they have to be in the contention for the playoffs race. Okay guys, thank you very much and do support this channel. I hope you are sharing this among your friends. If not, please do so and do support this channel. Thank you very much. Take care. Stay safe.